afternoon, everyone. My name is Santos. Now, I want to tell you about dispute over the 2024 presidential election. Legal battles always present actors in the trial arena, including in the PHBU trial of the president and vice president at the Constitutional Court. The actors in the 2024 president and vice president PHBU case are Anies Mohaimin and Ganjar Mahfud as petitioners, the KPU as the respondent, and the Prabowo Gibran couple will be in the position as related parties. Meanwhile, the object of the dispute is the KPU's decisions regarding the determining of the results of the presidential and vice presidential election, which determine the Prabowo Gibran play as the winners of the 2024 presidential election. The question is, what must be proven in the PHBU trial of the president and vice president at the Constitutional Court? Theoretical to be able to overturn the KPU's decision regarding to the determination of the result of the presidential and vice presidential election is to prove that there has been a structural, systematic, and massive violation in the selection. Structural means violation involving election organizers as well as government and security officials. Systematic means that the violation was planned from the start, and massive or widespread means that it occurred from many places. All of this action must influence the outcome of the presidential election. If it does not affect the results of the presidential election, then it is not included in the TSM. So therefore, what must be proven by Anies Mohaimin and Ganjar Mahfud as petitioners who have the burden of proof to prove? Their petition is to prove that there was fraud in the election of the TSM nature, which influenced the result of the 2024 presidential election. Of course, with the seats of the presidential and vice presidential candidates battle of the legal battle arena at the Constitutional Court is expected to fulfill three public expectations regarding the 2024 president and vice president PHBU case process. First, the public hopes evidence that has evidentiary value so that it can be legal facts, not mixing or fucking opinions into trial facts. Second, in the midst of the erosion of public trust in the Constitutional Court following the impact of the controversial decision regarding the aids of presidential and vice presidential candidates in the 2024 presidential election, the public also hopes that the Constitutional Court must act independently and impartially in the context of handling disputes in the 2024 presidential election so that it will produce fair and constitutional legal decision in accordance with legal facts. And the third, the last, considering that the Constitutional Court decision is final and binding, the public hopes that therefore the Constitutional Court decision must be expected by parties and their supporters with a big heart, and that the Constitutional Court decision is also interpreted as the end
the 2024 presidential election better. That's all from me. Thank you. Jadi dari video tersebut menjelaskan bahwa tentang sengketa Pilpres 2024. Nah, pertarungan hukum selalu menghadirkan aktor di arena persidangan tak terkecuali dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di MK. Adapun para aktor dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yaitu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud selaku pemohon KPU selaku termohon, dan pasangan Prabowo Gibran akan berada di posisi sebagai pihak terkait. Sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menetapkan bahwa pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dibuktikan dalam persidangan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di MK? Jadi secara teoritis untuk dapat menggugurkan keputusan KPU tentang penetapan perolehan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah dengan membuktikan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur artinya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu serta aparatur pemerintah dan keamanan. Sistematis itu yang bermaksud pelanggaran tersebut sudah direncanakan sejak awal, dan masif atau meluas artinya terjadi secara menyeluruh di banyak tempat. Semua tindakan itu harus mempengaruhi hasil Pilpres. Jika tidak mempengaruhi hasil Pilpres, maka tidak masuk dalam sistematis dan masif. Oleh karenanya, yang dijelaskan di video tadi, hal yang harus dibuktikan oleh Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud selaku pemohon yang memiliki beban pembuktian untuk membuktikan permohonannya adalah mempengaruhi hasil Pilpres 2024. Tentu, dengan beralihnya pertarungan para capres dan cawapres ke arena pertarungan hukum di MK, diharapkan dapat memenuhi 3 harapan publik terhadap proses perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dari yang ketiga diantaranya yang dijelaskan dari video tersebut. Yang pertama, publik berharap agar pertarungan hukum dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 betul-betul menghadirkan bukti-bukti yang memiliki nilai pembuktian sehingga bisa menjadi fakta hukum, bukan mencampurkan atau memaksakan opini menjadi fakta persidangan. Terus yang kedua, di tengah tergerusnya kepercayaan publik terhadap MK menyusul dampak putusan kontroversial terkait usia cawapres dalam Pilpres 2024, publik pun berharap MK harus bersikap independen dan imparsial dalam konteks menangani sengketa Pilpres 2024, sehingga akan melahirkan suatu putusan hukum yang adil dan konstitusional sesuai dengan fakta hukum. Terus, yang bagian terakhir, dijelaskan bahwa mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat, publik berharap apapun putusan MK harus diterima oleh para pihak dan pendukungnya dengan jiwa besar, dan putusan MK dimaknai pula sebagai akhir dari pertarungan Pilpres 2024. Itu saja penjelasan dari saya tentang sengketa Pilpres 2024.